Morning, students. Today, let's study about some of the weaknesses of Indian financial system. So, in this chapter, so far we were studying. We have studied the topics like various kinds of assets about Indian financial system, structure, functions, etc. Then after that, we have seen that the Indian financial market functions, its structure, etc. And this is the last topic in this module, and speaks about some of the weaknesses that Indian financial system is having, or some of the problems which would badly affect the performance of Indian financial system. And what are these factors? And let's have a look at all these factors. And one of the important factor that pull the Indian financial system towards back is lack of coordination between different financial institutions. In India, there are a lot of financial institutions out there, including money, capital, money market institutions, capital market institutions, and these institutions include banking institutions, non-banking institutions, regulatory institutions, investment institutions, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. Due to the multiplicity of the institutions, you can say there is a lack of cooperation or coordination among these institutions in the development of the Indian financial system. And for example, suppose an industry is going to borrow money from some of the banking institutions, and the interest charged by different markets and different institutions will be different, and there is no unanimity even regarding the rate of interest, and also cooperation between different regulatory institutions, RBI and SEBI, and all these things like Indian financial system. That makes the progress of the system much slower. Um, then the second problem is monopolistic market structure. What do you mean by the monopolistic market structure? It's a market structure. Yeah, in economics, we define it as a market situation where there are large number of buyers and sellers having a differentiated product. And this is true in the case of India also. India, അവിടെ നമ്മളൊരു മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് ഇതിലുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നത് പോലെ അത്രയും ഫേംസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഒരു നമ്പർ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. And this is true in the case of Indian financial system also. Indian financial markets, it's mainly controlled by the institutions like LIC, UTI, and some other mutual fund institutions, insurance companies, etc. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ദേ ആർ ദ മേജർ ബയേഴ്സ് ഓർ സെല്ലേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇവരുടെ ഭയങ്കരമാണ്. അത് ഒരു ആക്റ്റീവ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഡെവലപ്പിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിലനിൽക്കും. Because the institutions like LIC, if they purchase some shares, means they are not going to sell those shares in near future. But they make investments for long term, not for for day trading or for temporary placing of the existing. It's not such investment. They make investments for long period of time. And this would also make the system more inefficient, more inactive.
Then dominance of development banks in industrial finance. Another important fact drawback of Indian financial system is that in India the industrial financing are mainly done by the industrial financing development banks like IDBI, IFCI, ECICI. These are some of the banks which would finance or industrial development. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് ആണ് കൂടുതലും ഫണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ലെൻഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലെ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഫണ്ടിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകളാണ് നൽകുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ the investments in the capital market, especially in stock exchanges also, the major investors are so-called development banks. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ഒരു ഡോമിനൻസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് that will adversely affect the mobilization of saving, because such development banks are not permitted to receive or accept deposits from the public. They get resources from either from government or from the central bank or from other centrally monitored agencies. അപ്പം പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഫണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ്ങിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അതാണ്. ഓക്കെ, so this is another hurdle faced by Indian financial system in its development process. Then another one is inactive and erratic capital market. Though we are having the capital market existing in India is assumed to be developed because it's having a well-organized structure, well-monitored, well-disciplined, etc. But still, we lack active trading in our capital market that we could see in foreign capital markets, foreign stock exchanges, etc. അപ്പം ആക്റ്റീവ് ട്രേഡിംഗ് കുറവാന്ന് മാത്രമല്ല, ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കൂടുതലായി. അപ്പം there will be huge fluctuations in the stock market indices or the prices of the securities which are traded in the Indian stock markets. അപ്പം ഈ ഇനാക്റ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്, these so-called industries often prefer to borrow money from the investment banks or some other financial institution instead of issuing their shares in the market. പല കമ്പനികൾ ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ്, ഈവൻ വലിയ കമ്പനികൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് അവരവരുടെ ഷെയർസ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീസണിലേക്കാണ്. അപ്പം പലപ്പോഴും പലരും അവരുടെ ആ ഓണർഷിപ്പ് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ പല റീസൺ കൊണ്ട് അവർ ട്രേഡിങ്ങിനൊന്നും പോവാറില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ റീസൺ. ദെൻ next drawback of Indian financial system is lack of institutional investors. Though there are large number of institutional investors, they are not sufficient to generate required fund for the smooth operations of the capital market. But നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, LIC, GIC, അതേപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് കഴിയാതെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് വിട്ടിട്ട് അവർ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഫണ്ട് മൊബിലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പം ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ financial system. Then next, neglect of small and new enterprises. And this is another drawback of Indian financial system in which neglects the small or medium industries in its process of development. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുകിട കമ്പനികളെയൊക്കെ ഇവർ കുറെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം they are not having any facility in the stock market or primary market or industrial securities market.
to raise funds. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ, ഷെയർസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം ലാർജ് പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് പ്ലേയേഴ്സിനാണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം that will adversely affect their development because it is these industries who are facing a very severe financial shortage, and since their accessibility to financial market is limited, still this problem continues. Then another important drawback is imprudent financial practices. There are a lot of financial practices which are not wise, so which are not advisable. Um, uh, that also adversely affected the performance of the Indian financial system. Maybe from the part of regulatory institutions, some regulations imposed, and also from the part of government, etc. അപ്പം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസസ്, പലതരത്തിലുള്ള അവരുടെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് ഘാതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്ന ലോണുകൾ, ബാങ്കുകൾ കൂടുതലായിട്ടും അവർ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസിങ്ങിനേക്ക് അവർ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ലോൺ മെത്തേഡ്സിൽ ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും ബാങ്കുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ്സിന് അത് ഒരു വിഘാതമായിട്ട് നിൽക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസസ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട്. The next one is lack of integration of the segments of financial system. There are different segments in our country. Capital market is there, money market is there, foreign exchange market is there, then derivative market is there, then insurance sector is there, then bullion market is there. There are a lot of financial markets set up in our country. One of the important thing that could be noticed in India is that the cooperation between these kinds of financial segments or these segments of the financial system uh, is not much satisfactory. അപ്പോൾ അത് ഒരു നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ വളർന്നിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും എന്താണ്, there will be some segregation. There is some segregation either in the form of either by law or by set by the regulatory institutions or whatever may be. അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നോർമലി എന്താണ്, ഒരു സാധാരണ നല്ലൊരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ മണി മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇത് മണി മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സിനെ എല്ലാം അഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ അത്രയും കണ്ടൊരു ഒരു 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 ഇമ്പാക്റ്റ് കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ we can say the system which is existing in India is not so much integrated. Even though it is assumed as developed, it is not so much integrated as we could see in some of the developed countries like United States or in some of the European countries like Germany, UK, etc. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ these are some of the various defects of or weaknesses of Indian financial system, and comparing with the olden days, we have changed a lot, especially after the introduction of liberalization or privatization or globalization in 1991. And the change was so fast in the 21st century. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ലിബറലൈസേഷന് ശേഷം പോലും ആദ്യ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മടിച്ചു നിന്നു. അപ്പൊ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ സ്വിങ്ങിലേക്ക് വന്നത്, ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക്, നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ കാണുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും അന്നൊന്നും ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.
ഒരു 2000-ന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനായിട്ട് വരുന്നത്. അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ ഇറ്റ് വാസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ.